Перезапустились. Небольшая драма произошла. Рыцарю помогли сохранить его пост. There might be some stragglers before the main group. Nothing we can't handle. We're close to the ambush, Hawk. Be ready. There's our targets for the carpool. Ow. Not my choice.
with this. Lessons to be learned here. Messing with them. Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Ничего нету, ну ладно. Let's finish this! Get back! I'll cut you up and... Фига, у него мана это сжало. Old Shemlin, your kind are not welcome among the Dalish. What's a Shemlin? An elven slur for human. It means you're not one of the people, and you should leave now. Who are you people? We are the last of the Elven. Keep that in mind, Hawk. Elves you see elsewhere, figments of your imagination. They have given up their identity to live among Shemlin. They're elven no more. The sooner I finish my business, the sooner I'll leave. You have no business here. Wait. This is the one the Keeper spoke of. A Shemlin? I thought she'd be an elf. Enter the camp. Keeper Marathari has been waiting for you. Cause trouble, and you'll meet our blades, stranger. Marathari, I was told to bring you this amulet. Andarana Tishan, travelers. Indeed, I am Keeper. It has been a long, hard... Tell me, how this burden fell to you, child. Your guard said you spoke of me. How did you know I was coming? I listened. To the wind. There is great wisdom to be found all around us. But I was not certain. Nothing is certain. Are you the leader of these Dalish? Why did the witch tell me to bring this amulet to you? I am the keeper of this clan. As for Asha Belinar, I am tied to her, just as you are, by a debt that must be repaid. Exactly what... It is a promise, child, made by one whose word still had... There are few things in this world stronger than a promise kept.
Remember that. I brought the amulet here as I was asked. Aren't you supposed to tell me what to do with it? I understand. It's never an easy thing to speak of debts. I will ask no more questions of you. The amulet must be taken to an altar at the top of the mountain and given a Dalish rite for the departed. Then, return the amulet to me. Do this and your debt will be repaid. Are you going to teach me this rite for the departed? I will send my first with you. She will see to it the ritual is done. And when it is complete, I must ask that you take her with you when you go. Who is your first? First of what? Your people would call her my apprentice, or heir. Meryl would have taken my place as keeper. But she has chosen a new path. Please, guide her safely from here. That seems a little odd. It is her wish, and I must grant it. You will find Meryl waiting for you on the... This mountain is cursed, I swear. 3 days in a row, I've shot at and missed. Dalish. Crafting is second to none, I assure you. I am Master Island, forced to stay so close to this Shemlin city. I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is it? Are you A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything. Shemlin. Wonderful. Make your business here quick. Watch your steps, Shem. You don't know how many Dalish arrows are trained on you right now. This is yours, if I'm not mistaken. A strange turn. Thank you. Couldn't you talk to him for me? Интересно, You интересно. dare ask for more help? You've done more. If I were the keeper, you wouldn't even have that list. Your family murdered Zathrian and his entire tribe. They weren't themselves. They were cursed. And each day more lose themselves to the beast. What's this about curses?
And beasts? This Shemlin speaks for the werewolves of the Brazilian forest. She represents murderers. And saviors too. They fought at the Battle of Denerim with the hero of Ferelden. But now they're losing hold of their senses. Even the Lady of the Forest is growing wild. If you don't help soon, there'll be nothing but monsters. And then you'll see murders. We are done. You've come a long way to help werewolves. Me? No. But my cousin Josiah is. He was missing for years. We thought he was dead. But he came back after the Blight. He was a hero of sorts. Чё она делает? He's slowly losing his mind. The Dalish said the werewolves killed We heard a Dalish tribe was killed in the forest. I didn't know werewolves did that until I came here. Фейспалм сделал. Keeper Marathari told me. She said Zathrian was at fault too. That's all I know. If I can help keep the werewolves from turning to beasts, I will. Thank you. The curse can't be broken, but it can be slowed. The Keeper gave me a list of ingredients, but some... Please. And a run Atishan, stranger. I'm so sorry. I didn't ask your name. Unless... It's not rude to ask a human their name, is it? I'm Meryl, which you probably knew already. I'm rambling, sorry. Why are you... I have to. Let's leave it at that for now, all right? I get the feeling you're in trouble. It's not like that. Not exactly, anyway. The Keeper and I have disagreements, but it will sort itself out in time. Did you hear that strange noise? Oh, I didn't hear anything. You seem awfully nervous. I've never met a human before. Dalish mothers frighten their children with stories about you, you know. Not you, personally, of course. Not that you're not notable enough to have a story. I'll just shut up now. We didn't get a proper introduction. I am... or was, I suppose. The first to keep a Marathari. I've studied the old ways for as long as I can remember. I know things. The law of the Dalish that can help us get to the summit of Sandamort. My name is Hawk. Glad to make your acquaintance, Meryl. Thank you. I'm afraid I'm not very experienced with your kind. The Keeper said you came from Ferelden. I spent most of my life there. We only came north a few years ago. Have you been in the Free Marches long? Do you like it here? Oh, I miss the cold. And the dirt. Kirkwall's not brown enough for me. But hey, no Darkspawn. Ferelden wasn't that brown. The dirt and muck gave it character. We should go. Your task is for Asha Bellinar. It's not wise to make her wait. What do we have? It's a funeral of sorts. Getting there is the tricky part. Our hunters haven't been able to reach the summit. Dark things are... I take it you've been expecting me to bring this amulet for some time. The Keeper brought us here to wait for you. I do know that you have Asha Bellinar's amulet. And we must bring it to the altar on the mountain. Do you know the... No, not personally. You're very lucky. Most people who meet Asha Bellinar wind up in little pieces. Hanging from the trees. Let's get... А, так. Жестком с нами пойдет. The Keeper didn't mention you were a mage. All Keepers know a bit of old magic. The stories tell us that all Elven once had the gift. But like so many things, it was lost. It's a Keeper's job to remember, to restore what we can.
Can't demons possess Dalish mages? It can happen. And when it does, the clan must hunt and kill their own keeper. Does the Chantry know about the Dalish mages? Oh, they know. Keeper Marathari took... They usually won't pursue us if we stay away from the cities and towns and keep... You don't know how good you've got it. But my clan is now in more danger, having lost our Hala. If you go to Kirkwall, you'll be an apostate in a city full of Templars. I know. But if I don't go to Kirkwall, I'll be alone. A solitary elf is easy prey for anyone. In the city, I can get lost in the crowd. I'm glad you decided to pitch in back there. Oh! Oh, you're welcome. I wasn't sure I'd be much good. I've done a little fighting before, but it was always alone. I'll try not to hit anyone. On our side, I mean. А сейчас почему-то ей это настроение не дают положительного. Now you fall! Всевозможные, добро пожаловать. Привет, с DLC играешь? Ну, все DLC есть, но я им шмотки пока не собирал. So the keeper finally found someone to take you from here. Yes. Then finish your task quickly, human. We cannot be rid of this one too soon. Сказал Human, а написали Шемлин. I'm sensing a story here. I have made my choice. And I will save our clan whatever you think. What's going on here, Meryl? Nothing. Шемлин, это презрительное? Нет, я про то, что он сказал на английском Human на оригинале, а тут перевели как Шемлин. Это ошибка именно. Перевод кривой. A landslide blocked the path. There's a cave that should take us to the other side. Здесь еще HD текстурки есть. Ну, я и так поставил все на максимум. К тому же это последние итерации игры. Так что если они есть, то они тут должны быть. You're not really seeing the Dalish at their best. Во в сборке. Ну, я включал все по максимуму. We're good people that look out for each other. Just not today, apparently. Is there anything I can do to help? It's kind of you to ask. I'm fine. Even if my people don't appreciate my efforts, I must see this through. Let's go. Ashabelana isn't known for her patience. Как же хорошо без Friendly Fire. Андрофелс чисто пустыню.
Когда в первый раз проходил, жопа сгорела от того, как огрели Кунаря, а потом еще заставили убить Иришика. Желательно без спойлеров, пожалуйста. Тут меня скорее огрели маги, потому что, ну, особенно демоны, они сильные были. Еще этот лазерный робот был на глубинах тропов, типа того. И что там еще было? Ну, это в основном, что раздражало. Это, конечно, непомерное количество противников и атака по своим. Первый раз проходишь? Я 5 раз пытался игру пройти. Я дохожу до второго акта после глубинных троп и забрасываю постоянно. Пока что у меня появился запал, хочу попробовать пройти в этот раз наконец-то ее. Я с 11-го года ее пытаюсь пройти. I can open the way forward. One moment. О, магия крови. That was a summoning. That takes blood magic. Are you crazy? Yes, it was blood magic, but I know what I'm doing. The spirit helped us, didn't it? Call it what it is. You summoned a demon. Demons are just spirits, like honor or joy. It's not their fault they are what they are. Ляна, You know nothing of spirits. Don't try to spread your ignorance. Ляна Be careful up невежественная, ahead. конечно. Restless things prowl the heights. Или как это называется, типа, который любит In the days разнообразие of our людей, как оно есть. The elders came here Только to про sleep. духов. Uthanara. The endless dream, they called it. But they don't sleep peacefully anymore. О, обматерил ее и получил бонусы к настроению, к общению. Вообще-то 2 по делам хитили за однообразной логи, особенно пещеры, когда прошел, понравилось, DLC так вообще классно. Но я с этим согласен. DLC 2 это скучная, наспех сделанная подделка по однообразным локациям. Очень много всего урезано, очень много не хватает. Сам сюжет по себе не особо впечатляющий. В сравнении с первой частью она прям очень-очень далеко. Ау, и куда ты? Вау, фига, я его треснул в лицо. Не знаю, смогу ли я взяться за инквизицию, учитывая, какая она еще более однообразная по сравнению с Д2. Что там гигантские пустые локации. Place the amulet on the altar.
and I'll begin the rite. Толерантная, да. Мега толерантная просто. Толерантность головного мозга. Духи не виноваты, что они такие. Пусть они сожрут мой мозг. Ну, они же не виноваты. Не помню, в этой части у мага есть ветка магии крови? Да, есть. Ты же видела, я только что кастовал. Только она ни на что не влияет. Не уверен, что даже хотя бы один диалог есть. Газиция намного лучше локации сюжетно, может, это оценка фана, да? Ну, я тоже фанат Dragon Age. Только первого. Второй я не потянул, а без второго в третий играть нельзя. Тетка из баночки. Я ее год у себя таскал. And here we are. Under Anatishan Ashabalana. One of the people. I see. So young and bright. Do you know who I am? Beyond that title. Почему она выглядит как человек, хотя какая-то богиня эльфов или типа того? Then stand. The people bend their knee too quickly. So refreshing to see someone who keeps their end of a bargain. I half expected my amulet to end up in a merchant's pocket. No one wanted to buy it. Maybe because it had a witch inside? Just a piece. A small piece. But it was all I needed. A bit of security. Should the inevitable occur, and if I know my Morrigan, it already has. What are you? Теперь у нас дверь флемит. A spirit? An abomination? This is no magic I've ever seen. And you would know of spirits and abominations. I'm a mage. Of course I know of such things. Of course. I am a fly in the ointment. I am a whisper in the shadows. I am also an old, old woman. More than that, you Woman перевели как старуха. Понимаю. А там продолжение истории многих персонажей, в том числе ключевых, кое у кого, если чисто, даже жопа горит от этого. Ну, оно может быть и продолжение, но мне вот этот весь замут с Инквизицией и очередным избранным, который еще и тухлый, ужасный по сравнению с Серым Стражем с первой части, и вот это вот типа трещит завеса, и только ты ее можешь закрыть, там демоны нападают, и ты просто рандомный бомж, давай ты будешь нашим лидером, мне вообще не нравится. Я бы очень хотел, чтобы они поменяли типа вот этот вот весь замут, что какого-то бомжа просто левого сделали самым главным. Кто же будет слушать-то меня? Привет, сколько лет я тебя не смотрел? Привет, одиночка. Добро пожаловать. Is that someone I should know? She's a girl who thinks she knows what is what better than I or anyone. And why not? I raised her to be as she is. I cannot expect her to be less. I'm not sure whether she's your daughter or your enemy. Neither is she. Why did you need me to bring you here? Because I had an appointment to keep. And because I did not want to be followed, you smuggled me here quite nicely. I don't understand. Are you some kind of vision? Must I be in only one place? Bodies are such limiting things. I am but a fragment cast adrift from the whole, a bit of flotsam to cling to. То есть это типа не полная флемит, а пол флемит? A fragment. You do not need to understand, child. Know only that you may have saved my life, just as I once saved yours. An even trade, I think.
You have plans, I take it? Destiny awaits us both, dear girl. We have much to do. У меня, кстати, ребенок от Морриган, и при этом у меня персонаж Дукан, то есть полугном. We stand upon the precipice of change. The world fears the inevitable plummet into the abyss. Watch for that moment, and when it comes, do not hesitate to leap. It is only when you fall that you learn whether you can fly. Stop speaking in riddles. You're welcome. As for you, child, step carefully. No path is darker than when your eyes are shut. Maceranus Ashabellinar. Now the time has come for me to leave. You have my thanks and my sympathy. Да, в первой части вариабельность по выбору персонажей в истории была офигенная. Ну, я не то чтобы про это говорил, а про то, что ты даже в базе игра сама по себе достойна. Там же тоже, по сути, история про избранного, но сделана она классно и офигенно. А в Dragon Age Инквизиции, ну, ты бомж какой-то левый, мы тебя посадили в тюрьму. О, бомж может закрывать дырки. Вместо того, чтобы посадить тебя просто в передвижную клетку и доставать тебя, когда ты нам понадобишься, чтобы закрыть, мы, пожалуй, дадим тебе бразды какой-нибудь зарождающейся самой мощной силой политической в Тедосе и, типа, управляй как хочешь. Мы как бы будем делать то, что ты скажешь. Скажешь, уничтожим страну, скажешь, там, королей свергнем. Действительно, ведь ты просто какой-то левый бомж, почему бы и нет? Готова умереть за тебя, все дела. Ай. You do get results, don't you? Полукровка бастард гном с резистом к магии от магички, конечно, лол. И попрошу еще сын гномьего короля и сын принца гномьего короля и сын совершенного. Так что у меня прям фулл комплект. Я тебя смотрел еще, когда ты проходил Metal Gear Rising Revengeance. Капец, то есть ты меня смотрел 9 лет назад. Годы не пощадили тебя. You know, I might be able to give you a hand with that. Piece of cake. Пока закрыт. Благодаря тебе познакомился с этой игрой. Прикольно. Это уже который раз люди приходят и говорят мне это на стриме. Удивительно, удивительно. Мог же от Хартии гнома взять, так сказать, кандидат от народа. Ну, это было очень давно, мы проходили это где-то 10 лет назад игру. И типа тогда с людьми, когда выбирали, за кого играть, люди проголосовали за гнома. Так что гном принц.
как стримы проходят? Ну, болею, к сожалению. Чё встали? It occurs to me, I don't know how Sandamount got its name. Certainly isn't elven, is it? А как стримы проходят? Ну, мало заходит. Стримы... Как началась война, стримы померли вообще насмерть. Вообще хоть что-то тяжело стало делать. Masarana's child, your debt is paid in full. Чё эльфийка там сделала сзади сейчас за спиной у неё? Dareth Shiral, Keeper. I'm ready. Let's depart. Поздравляю, давай, весна строгая штука. Ну, это не с весной связано. Скорее с жизнью. Я знаю, там два выбора у гномов. Гном принц и гном преступник от Хартии. Ну, вот гном принц. Он у меня с двуручными мечами и топорами бегал. Elganon. Is this really where the elves live? Not the prettiest part of Kirkwall, but it doesn't have a view of the giant chains. Take what you can get. I didn't think it would be so... I've never seen so many people in one place before. It seems so lonely. Working your way up will be fun. All right, that was a lie. It won't be fun. Some adventurer I am. Barely set out and I'm already daunted. Thank you for everything. For all your help. Will you come visit me? Not now, of course. But maybe later. I could use a friend. I think I can manage that. Thank you. Oh, I'm thanking you too much, aren't I? I mean it, though. А что случилось? Да, сам до сих пор не знаю. Пытаюсь выяснить потихоньку. Пока, Варик. Урон увеличивается хрустальная пушка. Стеклянная. He's an adult now, isn't he? But I promise I'll be more careful. We should move on. I am sorry for your loss, mistress. But I can offer your son mercy only if he turns himself in. I'm trying to find him, but... The Templars cannot tolerate apostates. It sounds like your son is in trouble. Is there anything I can do? You heard all of that and still you would help? An apostate? Oh, thank you. Так, я хочу перевести слово апостейт. My boy Fainriel. He's all I have. All my family. When I learned he had magic, I could not bear to send him to the Circle. But his connection to the Fade, it gives him nightmares. Dreams of demons speaking in his mind. I would rather lose him to the Circle than to himself. Если для Риженса тоже были классные, наверное, самые большие подземелья.
Ну да, классные были. Не могу даже прям откровенно плохого назвать. Ну, может, песня Лилиана какая-то странная была, но мне потому что Лилиана особо не нравится. Did your son run away? He learned I had contacted Sir Thrask. He felt I betrayed his trust. He thinks he can live free of the circle. But I am afraid without proper training, he'll kill himself. Those look like Dalish tattoos. Why do you live in the city? I was born to the Dalish, but came to Kirkwall for a time and dallied with a human merchant, Vincento. When I found I was with child, neither Vincento nor my tribe wished the burden of an elf-blooded human infant. I raised Fainriel myself, here in the alienage. Tell me the whole story. I learned years ago that my son likely had magical talent, but we could not bear the thought of him locked in the gallows. So we hid. When the nightmares began, Fainriel still refused to contact the Circle. But I truly think they are the only people who might save his life. What kind of dreams is he having? He dreams of demons, calling to him, pulling him into their world. Every day, it grows harder to wake him. That is why I turned to the Circle. They are the only ones that can protect a mage from his own powers. What exactly do you need me to do? Just find him, please. I don't know where Fainriel has gone. Sir Thrask has been looking for him. And Fainriel's father, Vincento, recently returned from Antiva. He's a merchant in the Lowtown Bazaar. Fainriel might have... Tell me about this. I believe he's a good man. He doesn't hate mages, but sees what it took me too long to realize. There are other Templars who are much less sympathetic. You and Fainriel... Vincento had no desire for a wife or an elf-blooded child. I have written, though, to keep him informed about his child. Fainriel wanted... I will not leave you... We'll find him before the Templars. Don't trust them to have your son's best interest at heart. My husband Wesley was a Templar. They're not all fanatics to be feared. Thank you. It has been... Are you safe, Fenris? No. You know, some guards give people the opportunity to lie if it will keep the peace. You can see what I am. Lie to yourself if you must. Кстати. Что по деньгам? О, у меня уже накопилось денег на... Я даже не заметил. Ну, да, делаем доп-квест, тогда пойдем на эти глубинные тропы. Greetings, my lady. You look like... I bring only the best northern merchandise to the free marches. Actually, I'm more interested in your son. My lady, I'm a bachelor. I've never met a woman of sufficient beauty and charm to tie Vincento down. That's the best you can do with a guard staring you in the face. Let us not ruin the day with such weighty thoughts. Perhaps I could show you my silks. We're not Templars, Sirrah. Fainriel has nothing to fear from us. Maldición, you are a mage. I suppose you'd be kind then to a boy who resists being taken in by Templars? You have no idea. Yes, evidently so. The boy's in over his head. So I sent him to the only man I know who doesn't despise mages. A former Templar. Самсон это тот торчок. Why would a Templar help him? His conscience plagues him, having served the Templars too long. He now helps mages on the run. He stays out of sight during the day. At night, he stays near Darktown. That's... Если это будет тот самый торчок, это будет забавно.
Your family has been avenged. Excuse me, who are... My post to the Chanter's board? Did Her Grace let that stay? I thought for sure no one even read, but you say you've killed them. You have my eternal gratitude, Sirrah. It is comforting to think my parents might now rest easily in their graves. Who are you exactly? I am Sebastian Vale, Prince of Starkhaven. Her Grace might prefer I introduce myself as a brother in the Chantry, but I could not stay after what happened to my family. Why didn't your family's enemies hunt you down as well? That's why I took the offensive. Thanks to you, those Flint Company assassins are no longer... I'm the last of my line. Unless I survive, Who sent? My family has ruled Starkhaven for 6 generations. A distant cousin of mine is claiming rulership now, but he can be no more than a pawn in this plot. Surely you... My parents were always prudent in how they... The attack must have come from outside. Kirkwall is our largest trading partner. I came back here to find support for my claim, and perhaps for a clue as to who is behind this foul deed. Avenging your family was the right thing to do. Thank you. More than I can say. Consider this in advance. When I have secured my lands again, you will be paid royally. Now, if you'll excuse me, I must... 4 золотых. Did I hear correctly? You are an abomination. Why don't you shout? I don't think everyone heard you. Do you see yourself as harmless, then? An abomination who would never harm anyone? Like ripping someone's heart out of his chest? I did that at the behest of no demon. So we agree that it doesn't take a demon for someone to be a vicious killer. Good. По-моему, они друг друга не любят. Что-то меня наталкивает на эту мысль. А где Изабелла? Я что-то не помню, где она. Вроде бы уже встретить должна, вот что-то не видно ее. Может, она чуть позже появляется. У меня ощущение, что она должна рано появиться. There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims. You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice jailed. You took more than I thought you would. Why would it matter which guard killed those bandits? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So let's find out whose toes you actually stepped on. Then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route. What have I stepped in this time? Threaten my friends. Not letting that one go, Captain. Aveline! Вот эта походка. I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours? It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. A guard can't handle a few bandits. I don't like surprises. That route had been clear for weeks. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignments. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. The satchel for that night was heavy, though. Я думал, что Николь Энистон смешно Thanks ходит. again, Aveline. Ну вот это местная You're a good Николь. one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush. You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. Can't any group in this city stand on its own? We do just fine, thank you. But if our own captain is putting us in danger, I have to check this, Hawk. These men, they're like you. Like family. Brennan said Donick. A good man. Donick.
I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. The guard who'll throw you out if you kick that wall one more time. How much longer do I have to wait? Так. Ну, почти все квесты сделали. Быстро я за... Сколько? За часа 4 ко второму акту почти перешли. We can't waste time, Hawk. Guardsman Donick is here somewhere. We must be getting close to the ambush. I'm not losing. Baldur's Gate 3 ждешь? Я не очень знаком с Балдурами из ДНД. А еще мне очень не понравился Divinity 2, который выходил до этого от них. Поэтому не особо жду. Выглядит, конечно, лучше, чем Divinity 2. Но помимо Divinity, помимо Балдуров, мне бы хотелось еще Pathfinder сыграть, конечно. Но меня пугает его продолжительность. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. I think a bloody response is in order. That's not the way of a guardsman. Something Jevon has forgotten, if he ever knew it. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him in prison. Дверь в пристройку бана. А Divinity со скрипом пошел сначала, а потом норму увлекают. Ты про какую Divinity ты говоришь? Их же много. А, все-таки это тут торчок. Old Vincento said someone might come sniffing around. You're looking for the boy, right? Feign something. I'll tell you now, there's not much I can do for you. I'm looking for a retired Templar named Samson. Divinity 2? Там скорее наоборот. Поначалу оно начинается бодро, а потом скатывается просто в днище. Крышка гроба просто это финальный акт и финал вообще игры. Такого навернуть просто. Уж не знаю, уровень это или нету, но очень возможно справедливо сравнивается с концовкой Mass Effect 3. Lyrium. An ore the dwarves mine. Magic in its raw form. You need to drink the stuff to face down the magicers. Problem is, if you ever try to stop, just about kills you. Is it true you give aid to apostates fleeing the Templars? The mages I help, they're no more than children, newly discovered their magic and terrified. Barely left their mother's skirts, and now we're saying they got to be locked away for their own good. The demons are hunting them. Do you wonder they run? I'm not... Retired.
They don't do anything to keep you, you know. You join the Order, you're free to walk away. But they're the only ones who got the dust. You don't cooperate, and the Templars will know you're helping rogue mages. Rogue? Is that what you should be called, just for wanting to live like a person, not a beast? Wish I could do more, but I need coin to live, and your lad Fainriel didn't have any. I pity any mage who is forced to rely on you for protection. I pointed him to a ship captain I know, Rayner. Sometimes he'll take on runaways. Took another apostate last week, girl I sent him. Might have gone wrong, though. I heard rumors he took the both of them captive instead. If Fainriel's not in one piece when I find him, I'm coming after you next. Rayner in, friend. Was just trying to do the lad a good turn. Rumor has it, Rayner had the pair of them locked inside a... You want to go looking? You might find the lad... На меня всю игру напрягала эта Амадия. Ближе к концу такой стервой оказалось, хорошо, что дали прибить. А, про богиню ты. Ну, там все персонажи, почти каких не возьмешь, полное говно. Со всех сторон. Что орден, которому ты помогаешь, просто бесполезные, никчемные. Боги никчемные, храмовники эти никчемные. Порождение бездны эти тоже никчемные. Просто парад никчемных. Я говорю, концовка просто добивает. Там такой мусор начинает твориться буквально в 10 минутах последней игры. Bugger off. I can't do that. Get a hold of her! Please, help me. Anyone. Get the hands! I heard they can't do no spells without hands. You know nothing of magic. Вообще в этой игре отлично проскакивает вот эта линия, что с магами как с животными обращаются, и это все ведет к большим общественным конфликтам. Не знаю, как дальше будет, но пока игра вроде справляется. Может, инквизиция смогут подвести это как-то плавно. Ну, до 2 тебя концовка тогда скорее тоже разочарует. Возможно. Но тут типа локальная игра. Тут история одного человека. Поэтому разочарует или нет, надо еще посмотреть. Папа, я знаю, на какие жертвы пошел, чтобы сохранить мою тайну. Минус доча.
Ведьмак, муж, чел, Дантик. That poor girl. Who do you suppose she was? We should see if there's anything here to identify her. Да, бестолковый наркоман их продал ненадежному человеку. А дальше по сюжету еще больше экшена насчет магов будет. Ну да. Ну, даже типа основная тема игры, вот это противостояние магов и храмовников. Главное, это чтобы оно обыграно было хорошо. Bugger off. Инквизиция пока из того, что я видел, была обыграна плохо. Именно в самой Инквизиции. Меня никогда не перестанет калить этот факт, что какого-то бомжа сделали предводителем вот этой Инквизиции. Вообще странно, что у них Инквизиция не существует. Ну, как бы она по факту есть, а в названии нету, потому что они же ущемляют магов. Почему бы не иметь для этого отдельного органа? Почему-то они его назвали храмовничьим орденом, а не Инквизицией. Why, look here, boys. Volunteers. Clap them in irons and let's see what the Tevinters will pay for them. Make him talk. I can do that. Andraste's great flaming ass! How did you do that? Never mind, I've stashed the boy in a cave, a smuggler hideout on the Wounded Coast. Tevinters will be by to finish the deal today. Now, can I go? I'm done with you. Минус. Try to leave the pretty ones alive. I stand for all of us. Looks like they took him to some bolt hole in a wounded coat. Crush them. Now you fall. Try to leave the pretty ones alive. Сегодня, если лучше казематы не посещать, он загорится, если будешь защитить магов. А, у него же пунктик на щит магов. Я его все равно не собираюсь таскать. Мне Изабелла нужна. Я просто найти ее почему-то не могу. Not going to happen. Так, мне вот этот крысиный уголок нужно еще раз прийти, но уже с рогой. Сюда. Так забавно бегает.
Так, стой. Куда-то мне надо было завернуть. Good to go. We've found neither hide nor hair of the lad. I found this. It... My daughter? Then... You know what she is. How she died. Он сказал не худший, When I traced her to that warehouse, что довольно важно. I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariani not to give in when Fainriel wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. I will tell no one what became of her. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. It is the duty of every mage to train in the circle, so we do not bring danger to our homes. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. О, местный Сол My Гудман. name is Solicitus. Please, take a look around. My apologies in advance. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. Talk. All business. I like you. It's been too dangerous to leave the city of late. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, haven't it? Make up a list. Perfect. Thank you, my friend. Only one thing on the list left to find. Бегаем, трупы еще собираем по городу. May the Maker's gaze be upon you. A little something of yours I picked up something. Что-то вывалилось. My fool spirit, I never thought I'd see that again. Thank you. Я вам труп принес. Ой, у вас что-то упало. Жесть, Хоук. Что ты творишь? Good luck getting in. I've been waiting. How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch! This was none of your affair! I'll see you hanged! Quartered! This will not stand! We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The guard deserves better than him, Messire. Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this
embarrassment. Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Guardswoman. If the deep roads is what you want, you have the coin to do it. I get so furious when mages try to oppose Templars by turning to demons. There is no better way. Varric, no. Well, you're the captain. Or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal? Madam, you wound me. I'm about to. Big changes are coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. That you keep his memory speaks well of him. He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. Wesley's at the... Wesley believed, and if he was correct, then that's where he is. But this business of the less the Maker does, the more he's... But you married a Templar. I married a man. A good one. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. You clearly miss Wesley. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child, so I remember him. But I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No. I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I didn't cause his death, but I also didn't prevent it. Do you blame me? I did. I didn't want to. I know why it had to be done, and so did Wesley. But in my heart, that cut was cruel. I could get used to having the law on my side. You'll behave yourself, is what you'll do. I just sent Jevon to prison over corruption. I won't go the same road. You never let me have any fun. I think that's best for everyone. Seriously, though. Keep your title in your office. Excuse me? We don't want to ruin a good relationship. Right. I'm with you to a point. Ночью. Соперничество. Да господи, я почему не могу пропнуть нормальные отношения-то с ними? Весельники. Спасибо, пойду гляну. Вроде заходил. Не думал, что в зданиях время суток тоже влияет. Да, действительно. You owe us, Isabella. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. Кстати, она такая загорелая, интересно, откуда она? Me and my boys will get our money's worth, bitch. Oh, you poor sweet thing. Tell me, Lucky, is this worth dying for? Бабе проиграли. I didn't think so. Здорово, у нее как у 100-килограммового мужика. Прикинь, вот оказываешься ты с ней в кровати, да, а она оказывается 100-килограммовым мужиком. Сюрприз. So, I've been dying to know.
What was going through your head when you fought that ogre? I barely noticed what it was. It stood in my way, so I killed it. If I said that, I'd be full of shit. When you say it, I almost believe it. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you 100-килограммовый around. транс, да. Not that I expect Сну the deep делать roads to be составит. boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Anything in particular I should know about? To understand Bartrand, you've got to understand the Dwarven Merchants Guild. These are dwarves who would sell their mothers if they thought it'd get them a better share of the lyrium market. Anyone who deals with them has to sleep with a knife under their pillow. In my family, that's Bartrand. Хочу про Варика узнать, кто он сам по себе. What are your plans for this trip? Bartrand's running the show. Andraste's ass, he'd probably do that even if we weren't paying for everything. The tide we're looking for is supposed to be a week's travel from the surface, so I hope you aren't scared of the dark. We've got supplies, Неделю через muscle, низ идти, жесть. excavators. The plan is to carry out everything that's not nailed down. If we'll be working together, I should find out more about you. You're in luck. I'm always willing to talk about myself to beautiful women. Интересно, если бы был My парнем, что он family came сказал? from Orzammar, noble house Tethras, until my father got caught fixing provings. Oh. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. А, он просто маленький человек, получается. Are you a merchant? A mercenary? I'm a younger son. It's a difficult and dangerous profession. A lot of us die of boredom. Fortunately, being Bartrand's younger brother keeps me on my toes. Maker knows he lacks subtlety. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisker ahead of the other families. What are the deep roads like? Well, I could tell you the standard tales. Legions of darkspawn, ravenous beasts, cave-ins. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be... let's just call it an adventure, I guess. Great. Now we're adventurous. Да почему соперничество? Камон, я что ему такого сказал-то? Want a drink? Я не согласен. Иди игра в задницу. Он в третьей части тоже сопротивится, больше прописан как персонаж. Да, но возникает опять же даже проблема, что и в прошлый раз. Почему он своего друга бросил и какому-то левому челу пошел на услужение, которого еле-еле знает. What was going through your head when... Not that I expect the deep roads. Anyone who deals with... We've got supplies. He and our whole house. I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of... A lot of things can keep you awake, you know. I wouldn't Forever reach for failed, doom first. Sure, I could have a cup of tea in the morning, but I hear it's bad for you. I've spent my whole life in Kirkwall. Great. Соперничество опять. Чё игра от меня хочет? Если я ему сейчас нахамлю, что он мне скажет? So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought? Not that I expect the deep... Anyone who deals... Игра не справляется. Алло. Игра рофлит. Первый раз такое вижу. Найс.
So, I've been... Not that I expect the deep... Anyone who deals with them has to sleep with a knife on... We've got supplies, muscle. He and our whole house got exiled. No huge... I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our hair. Keep us just a whisk... Great. Черт, я... Тупой гном, ты меня заболтал. Я не то нажал опять. Если я ему нахамлю, он будет вообще рад этому. So, I've been... Not that I expect the deep... What? Is arguing... 15. У него вообще нет хороших вариантов, что ли? Зачем с ним тогда говорить, если у тебя только соперничество? Игра наркоманская. So, I've been dying to know. What was going through your head when you... I knew that whatever happened... Lots of people talk about nobility and selflessness. Generally in the... Somehow, Hawk... Not that I expect the deep roads to be... А, ему этот ответ не понравился. Anyone who deals with them... We've got supplies, He and our whole house got... I'm the one who pulls strings to keep the coterie out of our... What? Ну вот, дружба 10, понятно. Он у нас абсолютный добряк, хотя по нему не скажешь. You're new around here, aren't you? Welcome, and keep your wits about you. You're nothing but tits and arse to the men in this place, and they won't hesitate to grab at both. I can look after myself. Good. I like to see a woman with confidence. I'm Isabella. Previously Captain Isabella. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. You're Ferelden, aren't you? You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. I even met the hero of Ferelden, if you know what I mean. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. I'm always ready to help. Someone from my past has been pestering me. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone. But I don't trust him to play fair. I need someone to watch my back. Who's this? His name is Hader. We worked together back in Antiva. He's been asking about me all around Kirkwall. Thought I'd get it over with and meet him face to face. You wanted information? I asked Lucky and his boys to track down something I lost. They failed. It's nothing to worry about, and this is much more important. Why I like Jules. It's what I do. And if I win, he'll be dead. Problem solved. What makes you think I'm right for this? You saw me talking to Lucky, didn't you? Those boys couldn't manage simple information gathering. I can't trust the riffraff in this place to do anything right. But you... I think I could manage watching... I'll bet. Я понял шутку про задницу. arranged to meet Hader in Hightown after Сколько вы хотите шуток про задницу, связанными с Изабеллой? И да. Просто да. Изабелька. There you are. I've been here for hours. Hader hasn't shown up. No one has. I don't like this. I don't like this. That's right up there with what could possibly go wrong. That's the wench we're looking for. Gut her. Вот это имя, пират в засаде. Не хотел бы, чтобы моя мама меня так называла. Тупо пожизненный пират в засаде.
with this. Go down. Hiding in the chantry and sending thugs to finish me off. Coward. He'll not get away with this. Come on. А, она собака бежит. Ну, пошли. Я говорю, самая богатая профессия в Киркуле — это гробовщики. Я их обеспечиваю работой просто на работу. Если забыл, наверное, лучненько не получится сделать. Если просто сжигают. Но кто-то же все равно должен стащить это, сжечь. Так и так. Работа-то все равно есть. Isabella, should have known you'd find me here. Tell your men to burn the letters next time. Castillon was heartbroken when he heard about the shipwreck. You should have let him know you survived. It must have slipped my mind. Where's the relic? I lost it. Castillon's just going to have to do without. Lost it? Just like you lost a ship full of valuable cargo? They weren't cargo, Hader. They were people. Those slaves were worth 100 sovereigns a head. And you let them scurry off into the wilds. And now the relic's gone too. Castillon won't be happy to hear that. I promise you. Will someone explain what's going on? Isabella's been a very bad girl. Ruined a perfect business deal and then ran away. She didn't tell you? I told her enough. I said I arranged for a duel, which I did. I also said you wouldn't play fair, which you didn't. We can talk later if you want. Right now, we have other problems. Castillon isn't a very happy person, is he? Maybe he needs a new hobby. There's only one way to settle this. Ух ты! Постановка. Кажется, разработчики что-то слышали о геймдизайне. Но давайте не будем спешить с выводами. А, серьезно? Он западал нашего Андерса?
Ау. А, серьезно? Первый раз меня делали. Ну, из-за была такая себе шкура. Познакомился, она уже тебя для разборок использует. Да? And now the relic's gone. We can talk later. Face me. I stand. All of us. Let's finish this. This is my favorite part. Вау, его пол засосал. Вот поэтому я в церковь не хожу. Why did you do that? What? You mean start a fight? Trust me, it's better this way. Castillon won't hear about me from Hader, but he'll find me eventually. I just have to get him the relic. It's simple as that. What's so... I don't really know what it is, except that it's ancient and worth my weight in gold. Castillon has me chasing it down as payback for freeing his slaves. To be honest, I think he just wants me dead, but that would be letting me off easy. You hired Luck? That's right. He insists... He lied. I bet he doesn't even know everything going on in his pants. Did you end up in Kirkwall because your ship was destroyed? There was a storm. The ship ran aground on the reefs near the city. Великая Кунария, насколько я помню. Most of my men weren't as lucky. Poor sods. I knew... Oh, balls. He's a powerful merchant based in Antiva. I believe he has ties to the Felicissima Armada. I used to work for him. The jobs mostly involved... He paid well. What's this about you? I was asked to escort Castillon's cargo ship. Boarded the ship to find slaves. Nearly 200. Так она не перевозила рабов. Все Elves, хорошо. humans, Она хорошая девочка. children even. It was sickening. They paid Castillon to take them away from the Blight. He took... Even I know that's wrong. Didn't expect that, did you, Guardsman? If getting the relic gets Castillon off your back, then I'll help you retrieve it. I still don't know where it is, but you'll be the first to know if I hear anything. Anyway, thanks for helping me out with Hader. I think I'll tag along for a while. There might be something I could do for you. And I have a room at the Hanged Man if you're looking for company later. И Хоук такая улыбится. Прощай, Варик. Твои услуги больше не требуются. Come to me later. Да.
буян. Так, это защита, но это ей не надо. Блин, ну то, что она кого-то может нарезать, наверное, через нарезку пойду. Так, что у нас по классам? Это можно продать. The Ferelden, eh? The Red Iron said you might help me. Some raider captains are having secret meetings at night in Lowtown. The job's simple. Break up the meeting and kill every one of the bastards. That's not much to go on. It's enough to do the job. Just tell me where they are. All the details are in... If you manage to eavesdrop on the meeting before you kill them, I'll be here. Тайная встреча. Maker. I think he's ignoring me now. Hey! Is my coin not good enough for you? Oh, Hawk. Thanks for helping me with that little problem I had. You going to buy me a drink to celebrate our victory? Buy yourself a drink. Well, if you're going to be that way... Oh, before I forget, are you still looking for work? Because I have a friend who needs some help. Is this a friend or a friend?
I never let him steer my ship, if that's what you're asking. From what I hear, he doesn't have good control of his rudder. His name's Martin. He has a room right here in the Hanged Man. Tell him I sent you. Now, you going to leave me to my drinking or what? I think I need a bath. Do you think I need a bath? So you found me. Going to finish Martin off properly this time, are ya? Where's my property, eh? How's it feel making a profit off someone else's hard work? Flinging accusations around blindly is a sure way to get yourself killed. What is this? You looking out for me now? Wait, I get it. You're not a raider. Raiders don't talk. They just do the deed and leave. This could turn out well for both of us. I need someone to help me. This job's as easy as a peg-legged tavern wench. And there's good coin in it to boot. What did the... They closed in on my ship. And they must have salvaged the cargo when it washed ashore. Are the raiders... There are always raiders on the seas, just like there are... But they'd be much more active of late, like vultures, taking advantage of the blight. It's your cargo. You... Those raiders are still looking for me. I'm not going to draw their attention. You have a... Yes, I was a raider. Back then it was just smuggling and petty thievery. It's changed since that madman Ianto took power. It's just not to my taste. I tried this scar on my neck. He gave it to me. I tried to start a new life away from this bullshit. Bastard. Why would the raid... How should I know why they want it? It's just spices and herbs. You'll need to look around the docks. The crates bear the seal of the Ornesian Port Authority. So you'll... Just make sure you have my reward. The coin will be here. I've had it with the raiders. You're doing me a huge favor. I removed another bunch of lowlifes. You're a real street cleaner, Sarah Hawk. Our compliments. My mother used to say that there are... Have you ever been out in the open ocean in a storm? It's the best feeling in the world. Ох, сколько народу. Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Seamus and Seamus. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the wounded coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems... excessive. He may be Talvashoth. The winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way! Yes, what is it? Sounds like you have a problem that needs fixing. I have several, thanks to the base types who responded to our call. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, if you would like to try... I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. There must be... Why? What? Nothing.
Until now. There is truly nothing known. The only complication is that Seamus, he may have placed himself in danger, but it is danger nonetheless. The Canari are not wild in the city. Petition their leader for the boy's return. The Arishok has declared that it is not his role to do so. Apparently their rebels, the Tal Vashoth, are hunted anyway, killed for what they are, not for what they may have done. That does not bode well for Seamus. This isn't a task for a guardsman? Yes, isn't it? There is a concern of appearance. If we used guards, it would allow Viscount Dumas' opponents to say this admits the Kunari threat because the city responded. In these times, public embarrassment is preferable to official embarrassment. I should... The Winters out of Navarra. They don't... Their lead, Sarah Guinness. And frankly, we have enough of their kind. I'll drag... Declare it if you like. A discussion you are welcome to have with the Winters, should you... Messiah, please stop kicking the wall. Рандомные вопросы дают дружбу или соперничество тоже. Hello? Is Anders there? Can I speak to Anders? You can stop yelling. It's always me. Oh, good. I didn't want to talk to that other guy. You know, the stick in the mud. He can still hear you. Justice and I are one. Anyway, you wanted to talk to me? Not really. I just wanted to make sure it was you. I'm looking for some cargo. You're in luck. Cargo all around. Take your pick. They don't pay you to be funny. I'm looking for crates sealed by the Olesian Port Authority. Haven't seen any. Sorry. Talk to the harbour master. I'll bet he's got information about your cargo. He's in his office. Hey, if you're done wagging your tongue, can we get those sacks off the dock? Yes, good times, wasn't it? Keep walking, Hawk. Do you know anything about the Mage Underground? Shipping manifest. Speak sense, man. The shipping manifest for your ship. Have to know what cargo's coming through Kirkwall. Viscount's rules, not mine. I need information, and you're going to give it to me. No need to get tetchy. Talk to Aden. He'll answer your questions. I apologize on Liam's behalf. He is a very, very busy man. I'm Adam, the Harbour Master's assistant. А с кем тебе нужна дружба? Посмотри, как это делов-то. Я не хочу смотреть, хочу сам играть. Вообще, желательно со всеми дружба. У меня в Origins у всех было 100% отношение. You're wasting my time. Now, don't be pessimistic. The clink of gold coin often jogs my memory. They say your life flashes in front of your eyes before you die. Any helpful flashes yet? I think the cargo is in Alton Woodrow's warehouse, not too far from here. Maker's breath. Ну вот и всего-то делов-то. I don't get paid enough to do this job. Do you know anything about the Mage Underground? It's hard to tell. You have no business here, Basra. Grouchier than usual. Понарешиваются.
Someone coming. Tell the... This is private property. What are you... Imported goods. Who are... Master Woodrow, I suppose. It's rented storage space. Let's see what's behind that door. No visitors allowed. I must have taken a wrong turn. Be off with you, then. Она с невидимостью сможет пройти? Нет. I said this is private property. Be off with you, then. Че, неужели их только убивать? I said this is private property. You're in my way. We're under attack. Всего-то надо было дать пройти, я вас даже убивать не хотел. Tread lightly around here. А в меня не попало, что ли? Уроки самая классная анимация, наверное, в игре. Ай, больно в ноге. I wouldn't breathe that in if I were you. Looks like Martin's trading in death.
Фига она их выносит. Да уж, пополезнее Варика. Ух, если бы Хоука таким делать. So, Isabella, you're a captain. That's right, big girl. What of it? I don't remember your name on any registries. Every ship that docks has to declare. I never docked. A sneer on your lip, but want in your eye. Well, Captain. Can I call you Captain? You can call me Captain. I won't be doing that. Neither will I, because you're a guard captain. No real authority. Not like on a ship. Well, you would know about having a large number of men under you. You've been waiting to use that one. Did you practice? Shut up. Have you ever been out in the open ocean in a storm? It's the best feeling in the world. You're smuggling poison into Kirkwall. What are you plotting? Nothing. I got the stuff from a legitimate supplier, and I'm going to sell it through legitimate channels. It's all legitimate. It's poison. It kills people. I just sell it. I'm not responsible for what people do with it. So, where is it? Do you know where Alton Woodrow's warehouse is? Merchant Woodrow's place. I know it. Thanks for this, friend. You've more than earned your reward. I'm gonna get my goods. You come back once I'm set up, I'll give you a discount. I think... Господи, эти квесты когда-нибудь кончатся? Я уже на глубинные трупы хочу. There's always pretenders out at night. Sometimes you have to correct them. Good coin in it too. Intruders! Если сделать немножко по-умному. Мне просто интересно, будет ли другой результат. There's always pretenders out at night. Sometimes you have to correct them. Good coin in it too. I lost 2 of my men from wheat. Careful, Nick Spittle. My men are the Viscount's blood will come from strings. Amaranthine is left unchecked. They will rule the Waking Sea. Yes. What do I care? A dozen war galleys come through your kinds of... There, someone's nearby. На меня напали. This is going badly.
Мало ты полечил, конечно. Она сможет его вывести быстро, интересный строй? Ну да, кстати, нашинковала она его от дверов. На антибоссах у нас будут. Она его дубасит. А, еще.
Someone powerful in Kirkwall wants the raiders to attack Amaranthine ships. As I suspected. You've earned a bonus. You've done Ferelden and Amaranthine a great service. Шпионка какая-то. I'm bored of this. We should do something fun. Еще 3 квеста. По-моему, у нее в процентном куске отрезает ее выносливость. Как же заклинаний не хватает. Stop your shaking, dwarf. You're safe. No thanks to this lot. Can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. There a job in this rambling? Name is Javaris Timtop, and I need someone to help me court the Canary. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I have heard of this. It's why their ships are so feared. У Канари есть огнестрел. So it's some kind of Kunari magic. What use is that to a dwarf? If it is magic, it's a kind you can assemble, and dwarves do that very well. But that Arishok, he won't deal. Said I have the same mercenary disease as their outcasts, the Talvashoth. He says I'm not worthy, but he had this look in his eyes, so I figure I'll hire some blades and... And you're going to prove yourself by killing Talvashoth outlaws? Problem being, I'm no warrior, but I can pay. Your people must have something like that already. Small things, shaped to crack faults, not shatter the earth. Plus, they're mostly lyrium. Expensive, poisonous, the chantry controls it topside, the glow makes you a target. Problem after problem. What's the point when we already have magic that can do the same thing? Maybe you have magic, all tough and human and whatnot. How does he remove stumps from his land, or produce them on his enemies? What does he do with... Magic is hard to market. But this stuff you can put in a bag. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take the... Get this right? Опять соперничество, непонятно почему. Эту Авелину ничем не устроишь. I keep thinking I know you from somewhere. You're Ferelden, right? Ever spend time at the Pearl? That's it. You used to really like that girl with the griffin tattoos, right? What was her name? The Ley Warden? That's right. Лей Ворден. Oh! Как же неправильно перевели эту шутку. Runaway mage who could do that electricity thing. That was nice. Please stop talking. Now. Понятно. А Андерс еще и БДСМщик.
Ну и обход здесь. Another friend we haven't met? No further, human. Tal Vishoth control these passages. If you're looking for trouble, you found it. I seek no trouble. I meant to warn you. But you are no caravan. You are tracking. The path ahead is littered with my kind. If you are as skilled as you look, it would please me if you killed them. Is this Kunari courage? I am not Kunare. Well, you're no dwarf. Kunare are of the Qun. I am Tal Vishoth. So are the others, but they murder and steal, and I won't. So I warned you. Now I will leave. If they have offended you so much, help me go after them. But I am worse. They don't want to raise their swords for coin, so they murder and steal. They cling to the honor they held under the Qun. My sword means nothing. I will sell it and myself as mercenary. Kunare would say I am worse. Sounds like you want a chance to show otherwise. These are facts I cannot deny. Seems to me the last man standing gets final say on who is right or wrong. There is an appeal to that. The leader of these Tal Vishoth, he is worth killing. I will help you. The path to the camp is obvious, human. I will meet you there. Oh, this is going to be great. Да у вас готики, привет. Так, она что ли? А, вот и все знаменитые кунари. Опять та же самая пещера. Да, абсолютно та же самая.
This goes on too long. Finish him. Нужно больше спеллов. Done, for better or not. The dwarf will be at the compound. Isabella, you never talk about the Mage's plight. What's there to say? There's plenty to say. And you say enough for the lot of us, don't you think? So you're telling me you have no opinion on the matter? None whatsoever. No, I'm afraid I'm really this shallow. It's done. Ну, еще одна унылая пещера.
Эй, это та же самая пещера, просто с другого входа. Геймдизайн богов. Take one more step and the boy dies. Let him go now, and you don't. You want the boy? Match the offer I have from Tevinter. Undamaged mage flesh, full market price. Give me the boy and all your gold, and I'll let you live. You overreach, Southerner. Get back, boy, and witness your hero's fate. For anyone else. Someone needs a good Лучники в этой игре, конечно, надоели. You would have let him kill me. He had a sword at my throat, and you just... I mean, thank you, but what if you were wrong? Не промахнулись же. Huh. That must be convenient. Who are you? Are you working for the Templars? Your mother sent me. Huh. Hardly a difference. I can't believe her. My whole life it was all, I'll love you and protect you. Then I have some bad dreams and it's off to the Templars. I'm here to help you, Fainrail. Why? You don't even know me. I am you. I guess you are. Is there any chance you'd help me reach the Dalish? That's where I was trying to go. See if they'd take me in. I'm as much Dalish as human. You'd be alone among the Dalish. Even more than a Dalish would be here. Compared to being held prisoner, or made tranquil, I'll risk being lonely. Look, I know it's different in other kingdoms, but here, no one helps circle mages. Anything the Templars don't like, you get the brand. The Dalish. Кстати, уши не должны быть острые по лору. They could teach me. I won't be a danger, I swear. Keeper trains him, keeps him safe from demons. No one gets locked up. Sounds like a winning plan. They probably could teach him. Whether they would is another matter entirely. Enough discussion. You want the elves, then go fast, before the Templars find you. Thank you. I did not. In my wildest dreams, I could not have foreseen this. Thank the creators, you were the one my mother hired to find me. I will forever be in your debt, friend. So, who's going to tell Mother, dearest? She must be just dying to hear what happened. Опять Эвелин недовольна.
Sometimes I think you have the right idea. Handcuffs, whipped cream, always be on top. I never used to give two bits what anyone thought of me. Justice once asked me why I didn't do more for other mages. I told him it was too much work, but I couldn't go back after that. Couldn't stop thinking about it. Sometimes I miss being that selfish. Huh? Were you talking? I was still at whipped cream. Чел, ты в порядке? And the world's rid of one more canary. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You Vashedan bitch! That one of their words? See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? Nice work, but I'll take it from here. Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sirrah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers Фига, у него rewarded. голос прорезался. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some... Изи. Dead and good riddance, but she said she was waiting for more. A lot more. Then we ready ourselves. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. That's enough! I'll deal with this. You're going to regret it! You're mine! You're pitiful! Give up now! And they say violence doesn't solve anything. Oh, Andraste. I've never seen so many corpses. So much blood. I don't need you falling apart. There may be more men on the way. Целая армия маленькая. Серьезно, что меня ваншотнуло? Фига, его разорвало на части. Ashad never lied, never coddled. You were worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are.
Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with... I met him soon after their ship foundered. A shard was to map the coast, to find an... I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right... I am the Viscount's son, bound by everything that means. We were both seeking something. That was enough. I confess, I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of a shard that I didn't understand. But it was so... The Viscount is... The Viscount sends thugs to do a father's job. You could have told him this... Keep your assumptions. He doesn't hear me. And now, a shard is dead. It's not right. We'll leave... I am... I am ready to leave. And you have quite... Father. My son. I thought I'd lost you. Enough, Father. Allow me to present one Sarah Hawke, Your Excellency. She fulfilled the bounty. You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. We were heavily outnumbered, but I prevailed. I was told the Winters had involved themselves. They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured. I was not captured. I was with a shard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand... Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. You're too closed-minded. You've raised a smart child and should listen to him. That is quite enough. My apologies, Excellency, for this intrusion into personal matters. There is no... Just move. Опять соперничество. Видите, она законная подстилка. Что не сделаешь против власти, она недовольна. Да, видимо, сегодня на глубинные тропы мы не пойдем. Do men find you intimidating? What about Wesley? Did he? Isabella. What? Too soon? Too soon, too personal, too... everything coming from you. Oh, sore spot? If you don't shut up, I'll give you a sore spot.
Your son is with the Dalish. What? But he is human. They did not even wish me to raise him among them. But they do value magic more than the men of Kirkwall. Perhaps he can have both safety and freedom. As I said, I have little money. But this is a Dalish ring that has been... What am I, yours? Servant? There's... Гнома сейчас завалят. Let me pass. I have The short mouth, yes. You go on ahead. I would rather not. An awkward time to run off, Isabella. Ah, you know I'd never leave you. It's just that I really have to leave. Now. Трусиха. Ah, my right hand arrives. Summon your Arashok. The bargain is done. About time you showed. I've been here for hours. Ля какой. Золотые. Illustrious Arashok, I am here to report that your hated Talvashoth were felled, one and all. Right? Yes, they were. So, I'm ready to open negotiations for the explosive powder, as we agreed. No. No. He's not getting it. Say something. You arranged this. You deal with it. Well, you see, it is customary that effort deserves reward. I think I've shown how common need could benefit us both. You asked for the Gatlock and were refused, so you invented a task and then paid to have it done. You failed your own goal. You have proved your wealth not worth, and Kunari still owe you nothing. Если бы он показал себя полезным, то он бы получил порошок бесплатно. Но что значит полезность у них тоже странно. Nevertheless, you have benefited from his action. Do you think we are unable to hunt our own outcasts? This was interference, nothing more. So I get nothing for all this work? If anything, we have been denied the righteous application of the wisdom of the Qun. What payment should I exact for that? Go, dwarf, before I begin my tally. I did his dirty work. That debt stands. Does it, dwarf? You said yourself there was no bargain. I'm not getting a sodding thing out of this. This human did what you could not, something I did not expect of any outsider, and you have involved me. If you made a bargain for the Talvashoth, that debt for their lives will be honored. Он должен был сам с ними разобраться. Take your coin, take whatever. Hornhead oxmen and mongrel doglords suck your own powder and blow your head off. Sod it. You will leave as well, human. There's no more coin for you here. Опять перевели криво. We have a purpose, but when it is done, do we leave Kirkwall like this? Why do you bother me, human? The dwarf paid you. There is no more.
Human при этом перевели как женщина. This city, all of it leaves a bad taste. Seems to me that most of Kirkwall hates you just as much. Since we arrived, I have seen nothing but greed and weakness. Dwarves, humans, elves, just festering. No order, no goal. You are one of the few I have met with any ability. And yet this too was random, a result of selfishness. I cannot fathom how a mire like this can be justified. We are hated? How do you not hate yourselves and this chaos? I agree. It's a mess. But you don't see that as a problem? I see it as an opportunity, and I intend to take full advantage. Karisten are soldiers. The Qun made it so. They can never vary from that assigned path, never be other than they are meant to be. But they are free to choose within that role, to accept and succeed, or deny and die. Glory is clear and defined. It is an undeniable certainty. What full advantage can you take without that authority? Have you come here to proselytize? To convert? No. Foundering here was unexpected. I have purpose other than watching you rot. But this city... How long must I let you harm yourselves? I suspect we are done, human. I don't think Kirkwall would do well under military rule. The rule of the Qun is not military. It is discipline and order. How is that different? To your limited understanding, it is not. You fear soldiers that arrive to remove your pitiable vices. But they do not control Qunari. The Triumvirate divides and governs. One is nothing without the others. Can you tell me about the other two parts? No. Of course you can't. I am no more equipped to explain than you are to understand. Arishok, Arigena, Ariqun, pillars of the Qunari, of the nation that must be. There is but one way to know these things, human, and I have yet to decide if it must be done. You're a long way. To meet a demand of the Qun. Which was? It is a matter only the Qunari understand. We remain until we fulfill the demand of the Qun, or until the demand changes. You guard your powder carefully. It is a tool that can only be allowed to exist under the ordered authority of the Qun. It could benefit many people. It does now. Just as swords benefit warriors, but are not given to children. Well, your children. How many Qunari have you lost to the Tal-Vashoth? None. You can't believe that. We lose nothing when weakness abandons the Qun. It is the Tal-Vashoth who have lost themselves. I met an honorable one. Doubtful. He said he was a mercenary, not a murderer. Then I know he made no claim to honor. When they sell themselves, little remains. He is not even dead to the Qun. He is a living insult. Farewell. Panahedan, human. Human.
Ну, получается, кстати, у них коммунизм. Или социализм даже. I'll just leave you to it. Someone has to tend the horses. You have such pretty hair. What a lovely color. Other children used to laugh at me for having ginger hair. Really? Oh, I bet you were cute. Did you have pigtails? Sometimes. How precious. Little Aveline running around the village with her flaming orange pigtails streaming behind her. And little boys all scattering and screaming for mercy as she approached. Shut up, whore. This is yours. Try to keep track of your things. Don't wave that around. I mean, thank you for this perfectly normal item. You showed the boy Fainriel great mercy. He will live better among the Dalish than anywhere in Kirkwall. А что если я спущу все деньги и не смогу больше их нафармить? The Templars sometimes come here, you know. The bloodstains take just weeks to clean up.
Maker's breath, you get more letters than I do. There's another one on the... You could do worse. It's a room. There you are. I don't let anyone who cross me get this big in this town. Honor, lads. А, серьезно? Ладно. Недолго ты прожил. Закончить отношения со старыми людьми. Жесть, кто его убил-то? Телохранитель полезно, может быть. Here, miss. Word is you're looking for help. And paying well. I need someone native to the dark places beneath Lowtown. If you claim as much, yes, I will pay. I am. Let's just step into this alley and me and my fellows can have a look at the money on offer. Can you get this deep into Lowtown and be that stupid? Can you save someone so intent on being foolish? Yes, Mom. Well, thank you for your timely intervention. You're lucky you're not dead. I had to come here to get the type of person I need. Someone of bloody skill, but also integrity. Perhaps the kind who might leap to someone's defense. I have a charge who needs passage from the city. If you are willing and capable, meet me at my safe house nearby.
You make a lot of assumptions. It almost got you killed already. All the more reason to end this quickly. You must... Varnell! Not so helpless, I see. I hope you will come. This matter... Drop it, or lose the hand. I thank you for coming. This matter is delicate, and I need someone of limited... It is an escort, but I think you will agree the nature of the party makes this unique. I'm not doing anything until I know who I'm working for. My name is Sister Patrice. I have assumed a burden of charity. This is my charge. Maker. Would even a Templar bind a mage like this? A survivor of infighting with their Talvashoth outcasts. I call him Katojan, a bridge between worlds. The Viscount and others feel that peace begins with appeasement. This mage would likely be returned to his brutal kin. He can serve a better purpose. I want him free. He must be guided from the city without alerting his people, or being seen in my care. I've had dealings with the Kunari leader. He'd want to know of this. You have dealt with their leader? If you have interacted with Kunari, you know how they treat those who leave their heathen order. The Arashok would doom this poor creature. But knowing them is useful. If they challenged you, attacking an ally would only confirm their barbarism. You are still right for the task. If you are so intent on this... My order will soon realize the Kunari presence is more than a test of faith. It is an open challenge. But for now, I must act on my own. Helping this mage shows how Kunari heresy cannot be ignored. His flight is vital. Is freedom so helpful? A new life with that collar seems doubtful. And yet it is more than he has. It just seems like releasing a bird. Cage and all. We do what we can to step toward what is right. That must be enough. You are not interested in who you might be hiring? If you were important enough to know, I would need someone else. My name is Hawk. Strong. Very Ferelden. The Kunari have hardly pressured the southern nations. You have not seen as many converts or those who refused. If this action, if any action, can lessen their influence, it must be done. Will he help? If I trust him at all. I don't know his capabilities, or if he can function at all in that collar. But I think he knows we are his... You think? He's followed every direction and made no aggressive moves, even when... Kunari or not. I can only assume he wants to be led to freedom. And if you're wrong, I have to deal with it. That is why I went to Lowtown. You are either capable of the discretion and skill that I need, or you... You don't just stumble on something. Someone like this. For all their blasphemous certainty, the Kunari do have deserters. The... Talvashoth. They seem to accept the role. Even their rebels conform. Savonel observed one of their bloody exchanges. This poor mage was the only survivor. And you think this mage was being hunted? I'm certain no thinking creature would willingly submit to this. If he was not running before, he has seized the opportunity. I can get him out of Kirkwall. I had never thought about the plight of mages among the Kunari. But it seems they are even more oppressed than we are. This mage will be a fine example of how cruel Kunari are, even to their own. But only if this plays out just so. The passage here leads to the warrens of the Undercity. Do it or don't, but get out of my sight, Ferelden. I thank you for taking Katojan. The passage leads... Katojan, is it? You need to be...
Was that clear? I don't know what it really wants. It has been difficult to get information, but look at him. Would you want this? We must have that in common. Я также сучу в утро понедельник. I would not approve of coming here to avoid the guards, but these circumstances are... That's enough! Oh, that was pitiful! You are not enough! Это тебе не тараканы домашние. Почему все выглядит так, будто разрабы в минимализм пытались? Это игра за год сделана. Не уверен, что ты правда имеешь в виду под минимализмом. Минимализм в чем? Худ. Опять же время. Я не могу сказать, что худ прям плохой, я видел в разы хуже. В этом хотя бы все понятно, функционально. Я проект сдал на 5. Какой? Look at this. Undercity's feared by all, but there's no shortage of fools with coin who want to test it. Я же его, по-моему, уже видел. What is this thing? Collared like a dog lord's bitch. You some sort of canary lover? Maybe I should get rid of you and see who will pay the most for your pet. I don't think it likes you threatening its master. Maybe we let this one pass. Try me further, and my charge is the least of your worries. Stow it! You're kindly fat up city. Then think you can buy the skill to survive here. I'll show you different. Pet or no pet. Wow. By the void! Kill it! Kill them all! Для допуска к ИГ? Не знаю, о чем. It's done. Still alive? Hold your spells, Katojan, or I swear I will gut you. Did you react because your lead was threatened? How much of this is just blind instinct, I wonder? Ты же старый, не ты. You can't gesture or stomp your feet twice for yes or something. The sister has assumed a great deal from a few grunts and twitches.
You did what I said. Did I hit the right phrase or something? Right. Could have expected that answer. Keep control. And remember who is on your side. Of course. I expected no Самый лучший different. диалог за всю игру. ЕГЭ нужно знать, что это типа дипломная работа, только в меньших масштабах. Чё? Что за говно ты мне втираешь? Ты втираешь мне какую-то дичь. О, мой кореш. Называется проект. У меня был проект по биологии. Хочешь войси, расскажу быстренько. Да, я скоро уже заканчиваю. Можешь написать либо так, как хочешь. Да, я быстро. Сейчас. Алло. О, очередной Никита. Во-первых, не очередной, а тот самый. Легендарный, да, незабываемый. Рассказываю, короче. Есть несколько допусков, чтобы начинать сдавать ЕГЭ. Первое — это итоговое сочинение. Ты его, наверное, писал. Его вроде добавили... Это который зимой, типа. Да, зимой в декабре его пишут. Вроде бы, ну. Ну, а второй недавно добавили, примерно, получается, 3 года назад. 2-3 года назад, вот так вот. Ничего не слышал. Это называется проект. Ты выбираешь... Это, во-первых, делается и в 9, и в 11 классах. В 9 классе я его сдавал уже, было 2 года назад. Но я там его спокойно сдал. И сегодня я сдавал тоже проект. Вот в 11 классе у меня проект — это составление животной клетки путем 3D-печати. Вот у меня это был по биологии проект, соответственно. Там нужно, типа, сделать сначала исследовательскую работу, провести какие-то цели, задачи ставил, типа, вот это все по плану пройтись полностью. Там выводы, основную часть сделать, все дела. Потом сделать презентацию отдельно. И в 11 классе обязательно, чтобы у тебя продукт был какой-то, физический объект. Но ты там, типа, в зависимости от школы продукт делается, но по всей России желательно, типа, физический объект сделать. У меня физический объект. Но также, если у тебя исследовательская работа прям очень сильная идет, то можно и ее как физический объект предоставить. Вот у меня было, типа, распечатанная на 3D принтере клетка животного. И как-то так у меня, типа, спокойно это... Продолжают душить. Я сдал. Да. То есть там нужно еще презентацию сделать, и еще, текст себе. То есть примерно план текста, по которому ты будешь рассказывать. У тебя на все про все есть 15 минут, потому что, типа, сдают вся школа, получается, этот проект. Все 11 и все 9 классы. Тогда вечер сидеть можно. Ой, на 15 минут, на самом деле, там, лично я меньше 15 минут рассказал в 9 классе. Сегодня я вообще минуты 2, типа, занял. Потому что, у нас это просто для галочки сделали. Это клетка. Спасибо за внимание. И начнем с того, что нам сказали, что мы сдаем проект только в эту среду.
Ну, типа, то есть, нас сказали, что у нас будет проект, готовьте его, а потом просто все забили на него. То есть, мы спрашивали, будет проект или не будет, нам, типа, ничего нормального толком не говорили, и сказали, что нам, типа, просто, ну, поставят и так оценку. Ну, типичная мера в России. Ну да, типа, потому что, ну, это реально тупость, очень тупость, типа, ну, представляешь, ты весь год готовился, но просто проект не делал Это ни мне эту хрена. брехню напоминает, которую ввели пару лет назад, этот ВПР эти. А, вы пару лет назад ты чё рофлишь? Типа, я в 4 классе был, у меня уже ВПР были. Ничего не знаю. Я, ну, в тех областях, где я обитал, их только пару лет назад ввели. Ну, у меня они, типа, вот в самом начальной школе были. Потому что я помню, я в 4 классе писал ВПР, там по окружающему миру были, это Да ты капец. сам только что изначальный-то. Ну да, я Егор, типа, начальная школа, потом еще в средней школе пишешь постоянно. В 10-11 классах, правда, ВПР... А, нет, в 10 классе ВПР есть, но только там по 2 или 3 предметам примерно, но там вообще по ДЭЦу. Да, Остальное это это все просто прям равно жуть. бред. Мне больше нравится, что они типа такие: вау, нам нужна статистика. А теперь идите и списывайте, чтобы не портить ее. Да. Ну, на самом деле, ВПР вообще, это как обычная контрольная работа. Ну, типа, для меня. Да, суть-то в том, что это брехня. Никакого смысла не имеет. Зачем вводить, если она абсолютно не работает? Ну, у нас в России всегда так делаются, типа... Ну так Вот, вот, чтобы ты было. сейчас 2 штуки рассказал про свою вот эту вот клетку, и вот эта штука тоже. Бесполезная Да. фигня, которая просто время отнимает у всех. Мгм. У меня проект в 9 классе было составление задач на сервисе Learning Apps, что-то такое. И шоу Там тупо лернинг. сайт, где можно, типа, было всякие задачки составлять маленькие, то есть которые, ну, визуально показываются. У меня они даже сохранились где-то. У меня их там было где-то штук 8 этих задач. Я такой пришел, вот смотрите, это для подготовки к ОГЭ. К тому моменту я еще ОГЭ-то сдавал. Типа, вот смотрите, типа, все дела. Вот биология. Ну, у меня как обычно, типа, у меня 2 проекта были биологические, но по факту они большинство времени занимают информатика в них. Потому что, ну, у меня вот в этом проекте у меня было биологическое только типа строение клетки, ну и сама клетка. А то, как ее делаешь, типа в блендере, вот это все, как программы ищешь, что-то еще, это уже информатика чистой воды. Да, ну я-то человек-то нормальный на самом деле, потому что я же тебе уже рассказывал, что я тебе уже рассказывал, что у меня были курсы для геймдизайна. Что-то смутно припоминаю. Ну вот, так что я в этом шарю. Я в 3D-печати шарю, я шарю в 3D-моделировании тоже. Ну вот, Чуть-чуть, правда, но шарю. смотри на Dragon Age 2 и смотри, как делать не надо. Да уж. Ну, сейчас, во-первых, сложно сделать такого же уровня, потому что сейчас как минимум в основных этих... Господи. В основных программах уже обычные модельки, они по умолчанию, типа, лучше намного, чем это. Не, ну это-то понятно. Я имею в виду в целом. Не надо брать на себя сиквел популярной игры, делать его за год. Ну да. Учитывая, что это РПГ, а РПГ быстро не делаются, по идее. Ну да. А так вообще нормуль. У меня все топи-топ сделано. Я бы сказал, что, ну, best. А ты что, только пришел? Да, я только пришел, у меня еще танцы были. Вальс и флешмоб потанцевали. Понятно, понятно. Я сегодня километр разбегал на физре, я уставший, как лимон. Сдал, отбегал, оттанцевал. Да, тебе только отписать осталось сегодня. Я уже просто все уже. Ну, типа, у меня у друга день рождения, хз, мы сегодня пойдем гулять или нет, или мы завтра пойдем отмечать, типа, ну фиг его знает. Ну, узнавай. Ну, я узнаю все равно где-то через минут 30. Если позвонят в 6 часов, значит пойдем. Если не позвонят, то и хрен с ним. Ясно. Да. А так, я раз 6-7 примерно пересмотрел уже этот. Скажи, я скажу.
этот... Трейлер фильма этого глупого свина. Я, в принципе, Аллу поменял, потому что ну тут вообще Майя такая красивая стала, прям вообще жесть. Непонятно, но такая... очень интересно. Это ну, типа, это красавица вообще. Она так тепло оделась. Ничего не понял, но очень интересно. Да. Я так и понял, что ты ничего не понял. Ну, будем смотреть. Учитывая, как бомбануло это аниме в свое время, может быть, и эти фильмы будут неплохие. Я не думаю, что они бомбанут как те, потому что, ну, как минимум для меня они не бомбанут как те, потому что те бомбанули для меня из-за, ну, типа, из-за того возраста, в котором я смотрел, из-за ситуации, которая у меня жизненная была. Был с кроликом девочкой, все понятно. Да, у меня был этот подростковый синдром. Ой, я чё, сижу, общаюсь с пустотой. О. Надо бы выйти и не тратить трафик Дискорда. Господи. Ядрить ты пока тебя поймешь, блин. Ну ты, конечно, кринжа навалил. Нет, ты. Нет, ты. Нет. Так, вообще нормально. Топи-топ. Careful with your accusations. I didn't kill this mage's. Вообще, очень жду этого выпуска. The survival of Sarabas without his Overwatch was not. I do not know how you come to hold his leash, but you have no claim in the Qun. He will be returned and this crime cleansed. And if he doesn't want to go back? Sarabas, show that your will remains bound to the Qun. Огромный мужик подошел. He has only followed you because he wants to be led. He has allowed no other purpose. Ты тоже любишь больших мужиков? I've met with your leader. The Arishok would not want a potential ally challenged in this way. Claiming to know the will of the Arishok with Sarabas in your care is Marasi Mikari, a child bleating without meaning. Ты, конечно, мастер, у тебя субтитры сверху, донат гол сверху. Ни хрена нельзя прочитать, в курсе? А не надо читать. Читать вредно. Оно заметно, что ты следуешь этому. Да. Sarabas is his role and his name, as you understand it. It is the accusation and acknowledgement of being a mage. And you are Avarad? My role is to hold the leash and hunt the Grey Ones who leave the Qun. Or Baz who have not yet been enlightened. You don't care that someone abused your dead to get you. No doubt they were cast. Ты, если мы не будем дальше смотреть этого глупого свина, It is a crime whose victims are beyond caring. It will be то я сам посмотрю до конца. Потому что я сейчас буду пересматривать его, когда перед фильмом. Перед фильмом его еще год ждать. В смысле год? Ну, а когда он там выходит, ты же сам говоришь. Он в июне выходит. Да ладно. В июне. Да. Что-то скоро. В июне 23-го. Сообщу, скоро будем смотреть или нет. He is bound and abused, and you want him caged. Why? The power that he has, that all 6-23 он скрин. chaos and demons. They can never be in control. Ну не забывай, он сначала же в Японии выходит, потом еще перевод ждать полгода. Ну да, ну слушай, я думаю, студийную банду, ну я думаю, они быстро справятся. Я думаю, примерно недельку ждать. Да, но это для проката, скорее всего, возможно. Думаешь, они в прокат кинут? Ну а зачем тогда переводить? В смысле? Ну типа зачем профессионально озвучивать, если... Сейчас, погоди.
You spewed your words at me like a demon trying to poison my control. Я не знаю, я просто думаю, что Судебный план сейчас, ну, они же, у них же до этого, типа, был полный штиль. Им не платили только, потому что ситуация была. А так ситуация же и не поменялась особо. Ну да, ну вот поэтому, типа, ну они же сейчас озвучивают все еще. То есть, ну, как минимум, клинок, они это озвучивают, прежние то есть... контракты раз, и, скорее всего, этот по инерции озвучивают уже бесплатно, что есть, чтобы их не забыли совсем. То есть, знаешь, сродни работать за опыт. Так, вот, типа, этот... Они же озвучивали этот полсвина. Ну, так это когда было? Это было не позже, чем это. Офигеть ты, дед. Твой глупый свин вышел миллион лет назад уже. 2018, ну подумаешь, 5 лет назад. Да, только что. Они же должны написать, типа, озвучивание. Ну, поищи новости. Версия. Хотелось бы знать. Видел свою мапу. И сейчас качество падает вниз. Can you stand? Ваш вопрос. Ну сейчас же просим воздержаться вас от когда выйдет. Отлично. На последнюю страницу. Отлично. I thank your intent, even if it was wrong. I know the will of Arvarad. I must return as demanded. It is the wisdom of the Qun. I went to all this trouble. Не уважаю чужие религии. I do not want to die. I want to live by the Qun. Which means dying. Yes. Блин, я забыл второй перевод этого глупого свина. А, точно. Как его? Который не мечтает о девочке за... Куны этих кунари довольно странные. Они типа, с одной стороны, как единый организм эффективно работают и так далее, а с другой стороны это выглядит как промывка мозгов тотальная. Arvarad couldn't kill me. Perhaps he was wrong about your death too. Losing to you does not make him wrong. He spoke the Qun. I have chosen. It is bred in the bone. Existing is not a choice. It is the only choice. As it Taleb. It is to be. Patrice might take you. The sister was not. Не поверю, что у них никто не спрашивал. What do you mean? Ну, может быть, не все увидели японский трейлер. She wanted, but it was certainty, not of the Qun. And her guard smelled of death. Others of your kind live outside the Qun. Думаю, you could join them. They are not my kind. I am Kinari. They are not. They have chosen to be free. Free? They have refused what they are. I can't choose to not Забавно be. говорить про отречение от самих себя в обществе, где у тебя себя нет. Could you have returned if I'd let these others live? No. You were doomed from the start. I was outside my Keratam. I may be corrupted. I cannot know. How I return is my choice. Of all the ridiculous, spineless, mind-controlled, senseless piece of shit arguments I've ever heard. What comfort has freedom brought you, mage? You would have more if you submitted to the Qun.
Сложно. Кстати, я трейлер первый, ну, типа первый трейлер не смотрел. Чего? Этих глупого свина. Ты имеешь в виду давние-давние или это новые? Давние-давние, да. У меня так прям это типа сердце ёкнуло, когда там в трейлере новом музычка. If you force choice, it is not choice. Your doubt does not make me wrong. Certainty is comfort. That is the way of the Canary. The way of the Cune. Там ничего интересного Take нет. this secret thing, Basfarad. Remember this day. Осуждаю. Что там? Холокост устроили? Ну типа. Ты горишь как огонь, у меня огонь. Именно. Ядрить, вот это вот все, что слева у тебя вылетело, выглядит как из Fallout New Vegas просто. Тупо чисто воды, как, вот, как будто реально питбой. Они в один год же вышли. Нет, не в один, но почти в один. Ядрить просто как будто ну, типа, в одно и то же. Хочу рад бобров в следующем Fallout. Ага. Хотеть нереально. Бобры размером с медведя. Какой это год выхода? 2011. При этом через год уже выходит Skyrim. Нет, Skyrim в 11. А, в 11. В этом же году выходит Skyrim? Да. Ядрит, конечно. Я, конечно, не графоман. Потому что, ну... Я родился достаточно... это... Я не графоман, также бобр с своего 2015 года рождения. 2005-го. Я родился в год огненного петуха. Я и не сомневался. Кто бы сомневался, что ты это скажешь? Кто бы сомневался, что ты скажешь, что... ты сказал, что я сказал. This was a damned roundabout way of trying to kill me. Do you really think yourself so important? If someone saw an opportunity in the mage, if the Kunari murdered those who tried to help it, yes, that might be useful, Змеюга меня обманула. but it wouldn't be personal. The Chantry must see the Не Kunari as the может monsters быть. they are. Да. If someone ushers that along, some sacrifices Дрянь. are justified. Your Kotojan killed himself rather than be free. Такое, конечно, I пока assumed что. he wanted to escape, just as I would. Не знаю, я My думал pity мангу is просто genuine, читануть. but they are not Шлифануть like просто. us. Чуть-чуть, знаешь, на децеле. You risked my life. Perhaps I should return the favor. No doubt you would prove a challenge for my guard, but I will not offer the chance today. Violence here serves no purpose. I accept the grim necessities of standing in the Maker's name, but I По-моему, will она не not та, waste за кого his себя gift. выдает. You did better than you were asked. I will honor that arrangement. We will have nothing more to do with each other. Да. А ту главную храмовню в шу, похоже. I won't forget this, sister. Take your coin. Disappear back into Lowtown. Rest assured, I will not make the mistake of looking for help outside the faithful again. The stakes, eternity, are just too high. Уже сам с собой начинаю болтать. Шиз? Есть момент, я сегодня что-то прям так устал, я даже не помню, как я устал. Потому что я так на вольничах побежал, вот, последний круг. У меня уже глаза, типа, закрывались. Уработался. Да. Типа, глаза закрывались, я такой, типа...
Я просто, ну, мне осталось тупо по прямой бежать. Я такой, как я начинаю разбегаться, у меня каждый шаг, я чувствую, как будто там 300 килограмм тупо. А я все начинаю разгоняться, начинаю, и Вокруг быстренько школы добежал. бежали или как? У нас, стадион есть. И сколько кругов? 3 круга — это километр. Ну, получается около 350 примерно, ну, 330. Ну да, 330 примерно, да. Ну, Она так и есть. у меня школа такого уже размера была, нас вокруг нее заставляли бегать. Ох. Ничего не хочу делать, тут не поверишь, бля, вообще. Прям охота только спать. Если хочешь уснуть, усни. Угу. А ты за кого, типа, играешь в этом прохождении? За злого, типа? Ну, нет, не злого, скорее, своевольного. Учитывая, что мага крови взял, мага взял. Типа, тебя же все хейтят по дефолту. У магов здесь тяжелая судьбинка. Ну там храмовники есть, у них вроде это лицензия должна быть, да, у магов этих? Не-не-не, тебя просто запирают в башне на всю жизнь, ты там сидишь и не выходишь. Если ты понадобился, тебя с поводком выпускают наружу, что-то делаешь, потом назад тебя загоняют. Татуров и пранком. Да, поэтому тут очень большая проблема. Да. А потом они удивляются, что их маги хейтят. Ну, есть хит. Для мага кровь ты не бьешься кровью. У меня просто режим крови не включен. Типа, что этот режим делает? Ну, он дает тебе кастовать за счет хп. И все, это маг крови? Ну, тут не особо это сделано хорошо. Да. Я помню, как прикололись в этом аватаре маги крови. Посмотреть бы уже аватара тоже. Это самые сильные типа челики вообще. Ну, одни из самых сильных. Сколько в аватаре? А, там 4 сезона по 20 где-то серий, по-моему. Да, 4 сезона по 20 серий. Там вот первый сезон он пока разгоняется, вот. Столько смотреть. Ну, я просто уже раза 2 или 3 пересматривал аватара, я поэтому как-то типа это... Жесть. Уже... Я просто первый сезон наизусть помню, потому что я его из детства еще смотрел. Окей. Я помню, я когда увидел, типа, по телевизору у друга аватара, я вообще не выкупил, что это выглядело очень странно. Еще до того, как я аниме смотреть начал. Аватар хороший. Ну, я не сомневаюсь, но он странно выглядит типа, для своих лет. Да, у него странная рисовка. Нет, не то чтобы рисовка, а факт, что он аниме, но не аниме. Еще, ну, его чем раньше посмотришь, тем лучше, типа, потому что он как-то это с возрастом становится тусклее. Ну, так он же для детей был сделан. Да. Но 4-й сезон все еще, типа, нормально. Там... Кора вроде шлак. Все говорят, что да, а мне очень понравилось. А, да, тебе же она нравится. Да, там просто сеттинг такой мне очень нравится, этот стимпанк лютый. Типа тупо, знаешь, такой, такие 20-й век, там, 50-й, 60-е такие, знаешь. Только еще стимпанк. И только еще начали изобретать там всякие эти самолеты с электричеством, типа, что-то делают.
Не знаю. Потому что они как бы подстраивают, ну типа, мне вот что понравилось, это то, что они свою магию, они полностью подстроили, ну типа, под магию подстроили мир весь. То есть у них полицейские это магия металла, потому что, ну это, идите, логично. Ну типа, для примера можно взять тот же Боруто, и Боруто ужасный просто. Фиг знает, я сейчас сказать не смотрел Боруто. Мне нравится, что, ну вот, у магов огня есть у некоторых особенностей, они не могут метать молнии. Но и мне нравится, что, ну, типа, многие эти маги, они работают на подстанциях, они как бы запитывают весь город. Батарейки получаются. Да, батарейки. Но на самом деле это очень сильно обесценивает, типа, Анга в этом плане, потому что в Анге магию молнии могли использовать, типа, ну, единицы в этом мире. Потому что она это очень тоже сложная. причина, у Боруто та же проблема. Там, короче, единицы могли использовать, так это еще огромный, типа, этот, ну, как это сказать-то, опасность вот для организма. Потому что там, короче, молния, она как бы, вся магия огня, она сделана от дыхания. То есть это Ну да, по факту. Там типа просто, там же разные стили для разных этих, для разных магий. Типа у магии вода, оно прям плавненькое такое, ну, они всем телом ману, это, как бы манипулируют маной. Вот, магии. Типа, маги Земля, они прям, ну, неприконные вообще ни в каких. У них, во-первых, характеры у всех неприконные, а во-вторых, типа, у них прям стойка железная просто, типа, ну, каменная, я бы сказал. Они прям чувствуют землю. А маги воздуха, они наоборот, они, во-первых, очень мало дерутся, они в основном уклоняются просто. Типа, противник сам себе наносит ущерб. Они просто легкие, как перышко. Типа, ну, а они в основном вокруг противника, как перышко. Типа, знаешь, пытаешься перышко стряхнуть и поймать, и вот туда-сюда начинает. Лети как перышко, жаль как пчела. Да. Жаль, что ты умрешь. Ну и конечно, вот, во-первых, я очень сильно хочу прочитать «Мастера и Маргариту». Господи. Не начитался Ну, во-первых, мы сейчас ее проходим, но мы почти закончили. Я что-то так это посмотрел. Ну, как посмотрел это. Так это. Ну, мы на уроках же рассказываем про нее, все дела. А я так, типа, поверхностно просто знаю. Типа, какие-то основные события, персонажей. Мне бы хотелось почитать. Хотя скорее посмотреть сериал. Потому что там столько много отсылок. Ну да, эти интерпретации. Эти экранизации. Да, там есть. Ну вот, я как-то смотрю начал смотреть, но мы в этот момент просто смотрю заснули. И я такой, ну ладно. There must be a demon working through him. No normal man would profane the dead like this. The Templar Thrask is waiting outside. Surrender. I surrender. Take the rest of them. They're still following Decimus. He's gone mad. They're here! The Templars have come to take us back to the Circle! Decimus, no! Stay your hand. These are no Templars. What do I care what shield they carry? If they challenge us, the dead themselves will meet the call! Тут некромантия, кстати, интересно сделана в Dragon Age. Так.
Тут, типа, некромантия — это не какая-то некротическая энергия. Ты, типа, призываешь демона и вселяешь его в труп. Но он с ума сходит от того, что находится в гниющем куске плоти и становится вот андедом. You killed him. Oh, Decimus. You should have listened to me, love. I saw what you are. How could you murder one of your own? Ну и, кстати, вот пока на урок литературы я был сегодня, я понял прописную истину для твоего хомборда. Ну, то, что реально, вот Булгаков, он писал «Мастер и Маргариту», у него почти все опирается на другие произведения. Ну, типа, прям как твой хомборд. Не надо. Ну, и у него все хорошо получилось. Это во-первых, он на... Это раз на раз приходится, не приходится. Фаусту Гёте полностью обращается. Это раз. Обращается к современникам своим. Также к библейским мотивам. Так, что там еще у него? Еще это как там? Что-то с половыми связями людей связано, как это называется, еще не помню. Better the death of one Templar than so many innocents. They would have us kill a man for doing the just work of a Templar. Will you buy us time to flee Kirkwall? I will do what I can to help, but not at the cost of Thresk's life. If you will not kill him, then you must convince him you killed us. That is our only hope. But I spent 2 weeks traveling with these Templars. They strike first. Мы призвали на тебя армию нежити и хотели тебя убить. Пожалуйста, помоги нам убежать. Гений мысли. Да уж. Это же BioWare создавали? Да. Да, и Mass Effect тоже BioWare создавали. А первый Mass Effect, да, вышел? Первый Mass Effect 2007 был. Да. Что первый Mass Effect намного лучше выглядит, блядь. Но... Чё? Ты пропал. Я не пропал. Я не знаю, что тебе ответить на твою... на то, что ты сказал. Типа, бля. Выглядит он, может, лучше, а играется так же паршиво. Ну окей, ладно. Прям лучше он точно не выиграл. Он примерно на этом же уровне. Ну, они как-то остались. Хотя фиг его знает. Просто там в Mass Effect больше спецэффектов. Не, мне кажется, здесь спецэффектов побольше. Я типа игру это не спасает. Я когда полностью проходил Mass Effect, у меня же в Legendary Edition играл, это ремастер. И у них он прям очень хорошо получился. Такая красота, и первый Mass Effect, второй, третий вообще. А геймплей меняли в переделке или нет? Нет. А, геймплей такая же помойка. Ну, как помойка. В первую часть что-то изменили. Но... Потому что я его намного легче прошел как-то. Типа, я, ну, не скажу, что я не умирал, а... Это... Сейчас скажу точно, я просто... Не очень много игр за геймплей я дропал, и одна из этих игр это Mass Effect. Ну, Legendary Edition изменения. Это геймплейное обновление. Изменен баланс. Теперь шапка можешь убегать с большей. Точность и простота. Урон повысили. Улучшение патронов.
Я друг магов. А, вот, что добавили. Я потому что помню, что что-то с оружием связано. Теперь любой класс персонажа может использовать любое оружие без штрафа. Это что? Это раньше у тебя, типа, ты вот выбирал класс персонажа, там, типа, около 6 их. Ну, и у каждого из этих классов, типа, были свои 2 основные пушки. Там, условно, у какого-нибудь десантника это дробовик и пистолет, что такое. А сейчас ты можешь всем пользоваться без, ну, типа, без как его, дебафа. Значит, что-то меняли. Да. И это намного хорошо, потому что ты не представляешь, как тяжело бегать всю игру с одной пушкой, потому что, типа, пук-пук, я не могу достать снайперов, потому что я играю за десантника с дробовиком. Угадай, кто выбрал десантника в первом прохождении? Я. Там для всех классов, что ли, это убрали? Это для всех классов убрали, и теперь любой класс может взять любое оружие. Просто у класса ну, типа, класс определяется теперь не по его сетапу оружия, а по его умениям. А умения, соответственно, у каждого свое. Ну, и вот я когда выбрал, получается, у меня все еще не десантник, а у меня какая-то тоже биотическая специальность. Я тоже кидаю врагов. Вот я не десантник, я прям уже полноценный биотик. Жалко, мог бы в августе на день ВДВ. Да. Управление Маку улучшили. You did not aid your fellow Templars. Does that mean you're leaving the Order? I suppose my side has been picked. I will tell the other Templars you killed Karas, and I came upon the bodies. I will give a false trail to follow. Баки убрали. And thank you. Please accept this as the only reward I can offer. I dare not carry a staff with the mark of Starkhaven on it now. This has been more than I expected. We must away. As must we. Come, Alan. I'm sorry you were the only one I could save. Мне здесь так просто убить своих сослуживцев по оружию. Не, какая же красота. Вот именно второй Mass Effect, он очень хорошо у них получился, прям максимально. И третий тоже хорошо получился. Кроме сюжета. Ну, честно сказать, сюжет там тоже хорошо получился. Только концовку похерили. И то концовку, которую ты сам выбираешь, но тоже прикольно. Ну, просто, что оно есть. Потому что ты, типа, хотя бы можешь, ну, то, как ты играл, то, как ты выбирал, ты можешь все выбрать. Там же есть вот эта вот, типа, теория, что Шепард на самом деле, ты будешь играть, нет? Может в Mass Effect. И вот это может быть, ты также, может быть, я посмотрю этот глупый свин. Как это связано? Ну, блин, чуть-чуть что-то делаешь и все. Общие изменения. Женский образ Шепард из Mass Effect 3 теперь является внешностью по умолчанию во всех 3 играх. Капец, как ужасность. Какое это проблема. В разных играх была другая базовая внешность у женского персонажа. В первых 2 играх, типа по канону, Шепард был мужиком. В 3-м они решили что-то сделать другое, и они сделали женщину каноном. И это, ну, типа... Ты уверен, что это то, а не то, что просто женский образ, который теперь на базе стоит, это именно этот? Да. Я потому что помню возмущение по этому поводу. Блин, я теперь могу своему корешу сказать. Он так орал, короче, типа, что проходи Mass Effect, ты обязательно проходи Шепардом, вот мужиком это канонично. Я ему теперь скажу, что такое канонично. Там, сейчас посмотрю, типа, Mass Effect. Я теперь могу рофлить на них. Каноничный. Теперь Шепард с титями канон. Так какой Шепард является каноничным?
секрет, что главным героем... не секрет, что главным героем... Джон Шепард. Но оказалось, начальный протагонист серии должен быть женщиной. Да, они написали в 2015 году. 10 лет назад в этом месяце состоялся мой самый первый анимационный тест для Mass Effect. Ага, командир Шепарда изначально была женщиной. А как они теперь объяснят обложки своих старых игр? Да я фиг знает. Да, изначально позднее он добавил, что... Just how do you know about that? Let's just say that Bartrand and I have had dealings in the past. Bartrand turned aside my offer of help, even though I had the coin to spare. Thing is, I still think it's a promising venture. The fool won't let me invest, but if someone like you invested on my behalf... Bartrand was pretty desperate for help. You did. We had, You've met Bartrand, yes? Someone would need the patience of a Bront. But what's done is done. Now his pride won't let him take my coin, even if it ruins him. He won't be happy if I do this. Then why tell him? But this way he's happy, you're happy, and I'm happy. We're all happy. Just what kind? I give you what Bartrand needs. Bartrand thinks it's your coin. Then when the expedition's done, you pay me back double. What if I don't have double? This might all be for nothing. If you really think it's such a waste of coin, why go at all? I think double's the very least I could earn back for this kind of investment, don't you? Согласиться и кинуть гнома на деньги или вообще не соглашаться? Твой персонаж. Я вот думаю, как бы он поступил. This seems suspicious. I'm taking quite a gamble myself. I'm willing to bet you're a good risk. Bartrand obviously thinks so. You care to extend the same courtesy to me? Кину его на бабки. All right, I'll do it. Ever deeper. Is that it? Marvelous. You tell Bartrand that the coin's on the way. I'll have it delivered to him discreetly. Good luck on your expedition, my... Она не успокаивается. Что я не делаю, она хитит. Так Шепард, оказывается, не капитан, а командир, что эквивалента подполковнику ВВС. Ну, это может потом он стал. Нет, это типа факт, что типа перевели неправильно. Потому что системы разные, типа англоязычные. Но или в сухопутных, или в военно-морских силах, а капитан 2-го класса в России, типа. Представляю, так и надо назвать своего персонажа. Капитан 2-го класса. Conclude your business with Keeper Barzari. Watch your steps, yeah? Ну, прикольно. Know how many Dalish arrows are trained on you right now? Тоже прикольно. Watch your steps, yeah? Shem. You've returned. Is there something you need? Do you have it? What use is ironbark to you? Either way, I'm out of stock. I do know our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. What's the problem? I find it insulting. The place is overrun by darkspawn. I'll show you where the air... We owe you a debt for taking Merrill from here. Be welcome among us, human. Ну только что эльф сказал Амонас. О боже мой, Откуда это им известно, капец? BioWare все придумали. Видишь, Амонас был еще до этого.
Там тебе должны были уже написать насчет, кстати, сходки-то. Не забыл об этом? А, не написали, значит, никуда не... Ну или напишут еще через час. Фиг знает, вы хотели сейчас этот... Да. Позвонить. Yes. Go down! You will fall! Destructive forces of nature coming up! Ой, это я не знал. Как сыр в масле. А, это за золотых монет. Welcome back to Souls, my... Это я не помню, делал я или нет. Welcome. Back to Souls, my friend. I once knew a sailor like you. We lost him in a hurricane. Короче, лучше тебе другу ничего не говорить. По одной простой причине, что-то я не могу найти. Ни хрена. Блин. Но при этом, типа, в третьей части все еще, типа, на главной бошке этот... женщина. В смысле, женщина, там же мужик был. В третьей части? Разве нет? А разве да? Ну, это же всегда был этот лысый Шепард. Подожди, а откуда это тогда? Почему? Что? Mass Effect 3? Обложки.
Ладно, я завалил свой рот, потому что я вообще хрен знает. Я ничего такого не слышал из-за того, что ты говорил. Слушай, блин, может я вообще уже типа поехал крыше, потому что я не... Потому что у меня эффект Манделы. Поехавший, получается. Что-то я вообще прям... Все, Мандела получаешься. Ага. Фу. Но Mass Effect хороший, да. А что я прошел почти на одном вздохе. Я, по-моему, между первой и второй делал маленький перерывчик. А, не, между первой и второй не делал маленький перерывчик, потому что... Да-да-да, я не делал нифига. А перерыв у меня был где-то во второй части. Что в середине, он там, по-моему, не по причине игры, а по причине моей. Now we just need a decent entrance. These might. What's this? 3? 4 entrances into the deep roads, all in the free marches? Where'd you get these? A wizard did it. Well, color me astounded. We just pick the most promising one and go. Time to wrap up any business you have in the city, my friend. We'll be gone for several weeks at least. Let me know as soon as... So are you ready? It's a long trek. And I'll make sure we have all the supplies we need. Что затупил? Надо было просто сразу написать, типа, пойдем мы гулять сегодня или нет. А я ждал что-то. Все уже. Жду. Реально крыша поехала. Старость, не радость. И не говори. Нашел сервер в Римворлде. В смысле? Короче. Ну, есть модификация на мультиплеер на одной планете, типа играть там это. А, ну это я знаю. Все дела. Ну, нашел сервер на этой модификации с модами другими. Все дела. Че я говорил? Что ты старый и что ты не написал то, что ты в Римворld хотел. А, Римворld, вот, да. Теперь пойду, наверное, с другом одним в Римку поиграю. Ну, не в этом месяце, скорее. Ну, там неполноценный онлайн-то, по-моему. Там просто, ну, одни поселения находятся вместе. Да, я знаю. И там, типа, ты можешь это... направлять этих рейдеров в поселение врага или ну, типа, торговать с ними. Да, подгаживать можно. Кто-нибудь вообще шарит за Star Citizen? Ну, это вот долгая история прям огромная. Я помню, да, у меня друг еще лет 10 назад про него говорил, что вот-вот, еще немножечко он выйдет. Да, вот, еще немножечко и он бы выйдел. Ну, по-моему, уже можно оставить всякие надежды на его выход. Даже если он выйдет, так нет, это будет так вот именно, что типа его-то есть этот... Скажи, я скажу. Блядь, да что у меня с языком-то, а? Уработался.
бетка-то проходила, в нее люди-то играли, и вроде говорят плюс-минус нормально, прям очень, ну, типа, знаешь, механики такие необычные. Ты понимаешь, это же может быть технодемка для завлечения денег. Пока что это как воронка работает для затягивания средств. Ага, и уже несколько... Сколько там? Несколько лет точно. О, 10, наверное, уже лет, или 15. Да, где-то так. 10 скорее. Да уж. Че, заканчивать буду? Хорошо, я, наверное, тоже сейчас пойду. Что собираешься делать? Ой, я не знаю, сейчас, если не дождусь ответа в течение 5 минут, позвоню. Если не ответят, то спать лягу. Скажу, ну, надо было раньше. Пожилой спун. Я вообще что-то это не могу в последнее время нормально не спать. У тебя осталось поспать дней 10-15, и все. Да, у меня уже это... Сколько, 26 или 23, что-то такое. ЕГЭ первое. Бра. Кака. Точно. Я знаю, кто мне 100% ответит прямо сейчас. Так что давай я пойду, я сейчас ему просто позвоню и все. Дай. Ну давай пиши, если что. Угу. Удачи. Все, давайте заканчивать. Всем удачи, если что, в Discord. Там описание внизу.